रविंद्र राभा और उसके बाद में नामाभिषेक रमेश पन्ना को अपने उपकारों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए हम बुलाते हैं। और उसका हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जिस दिव्य बलिदान को हमने तुझे अर्पित करके ग्रहण किया है, वह तेरे द्रोहियों तथा तेरे सब सेवकाओं को नया जीवन प्रदान करे, ताकि हम सच्चे प्रेम से तुझसे संयुक्त होकर पूर्वक तेरी सेवा करते रहे। यह वरदे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। सबके बैठ जाएंगे। General Councilors of the Very Reverend Father Roy George Kamuka, Provincial Superior of Malta Province of Transylvania, Very Reverend Father Arundas, the Delegate Superior of Society of Sons of the Providence, Very Reverend Father Krishnaraju, Provincial Superior of the Province of HCN, Very Reverend Father Watson, the Provincial Superior of the Province of HCN, Reverend Father Sivin, the Vice Provincial of Central Province of HCN, Reverend Father Binoy, the Vice Provincial of Malta Province and Subprovince, Reverend Father, the Reverend Father Councilors of Malta Province, Reverend Father Suresh Kumar, the former Director of St. Vincent Seminary, Kamam, Telangana, Reverend Father Martin Pandaram, Reverend Father James, the Councilor of Bangalore, Reverend Father Peter Wari, the Parish Priest of Mary Mother of God Catholic Church, Parabil Parish, Reverend Father Ranjit, Conference MC, and commentator, respected Reverend Fathers, brothers, and my dear family members, and Parish Council, Youth Committee, Committee, dignitaries, and distinguished invited guests.